கேக்குது. இது கேக்குது. ஸ்பீக்கர் 1 2 வேலை செய்யுது.
மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை சிவாஜி அவர்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் அவர்தான் அந்த ஜெய் பவானி அப்படின்றத போருக்கு நம்ம முன்னாடிலாம் போகும்போது அரசர மகாதேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். முதல்ல பெண் தெய்வமான ஜெய் பவானி The heartfelt thanks to Sri Sai Vidyaya and Ramkumar Music School Group for the divine musical performance that touched our souls. What is the force without its motherland? What is the king without its people? My only true wealth is the love for my God. With these immortal words of Chhatrapati Shivaji Maharaj echo through the time, reminding us of the values he stood for. With these words in our heart, I warmly welcome you all to the grand occasion, the launch of our book Shivaji Maharaj, His Enduring Legacy in South India. Today, we are not only merely presenting a book, we are unveiling the living legacy, a tribute to history, valor, and the timeless inspiration of a warrior king whose vision and principle continue to shape our identity and spirit. Now, with great honor and deep respect, I invite our distinguished speakers to kindly come forward and take their seats on the stage. First, I invite the Prince of Thanjavur, Shri Shivaji Rajah T. Bhosale. Welcome, sir. Shri Nandakumar, welcome to the stage.
Ambassador Devaji Shri NC Bipindra, Shri Chennai Sudhakar sir, Shri Ramkumar Ganesan sir, welcome to the scene. Shri Sudhakar Narayanan sir, Shri Murugan sir. Your esteemed presence today brings immense pride and inspiration to this occasion. We truly honor to have. I kindly request everyone to rise for Tamil welcome. நீராறும் கடவுடுத்த நிலமடந்து கிழிநொழுக்கும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெக்கணமும் வத சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு அபிரை முதலும் தரிதனரும் இலகுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வழக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Shri Bhosale, for singing Tamil also so beautifully. As light dissipates darkness, so does knowledge guide humanity. To mark the beginning of this glorious occasion, I now request our chief guest, Thanjavur Prince, Shri Shivaji Rajah Bhosale, and other dignitaries to kindly come forward for the lighting ceremony. May this light be the symbol of wisdom, courage, and the enduring legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now I invite Shri Bipindra, a veteran journalist, managing trustee of Center for South Indian Studies, to deliver the welcome address. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டு கலந்து நிகழ்ச்சி எல்லாரும் கேட்குதா? It is with great joy and deep respect that I welcome all of you to this event today. It's a great honor to be here in presence of Shivaji Maharaj ji. So it's a pleasure to be in front of him because I have a connection with Shivaji Maharaj. I was born in a small village or taluka headquarters today called Shivagiri, which is currently in Thanjavur district. Not many of you know that Shivaji Maharaj army had built a fort in Shivagiri. As a small kid, I used to play in the fort, inside the fort. Today the fort exists, but today the fort exists as a bus stand of the Shivagiri. Today, all long distance buses and local buses stop at that particular bus stand. Not many people know this. So I have a deep connection. When I used to play there, I used to ask my grandfather who used to live in that village, my maternal grandfather, my mother's father. And he used to tell me that Shivaji Maharaj army had built this fort. And there are plenty of Marathi speaking families still living in that place, which is such a distant place, all the way from Rajah, which was headquarters of Shivaji Maharaj. So that is the deep connection that Shivaji Maharaj has with Tamil Nadu. And not many people know Shivaji Maharaj himself has visited, even including the Madras, old Madras city, Kalikamba temple he has visited. So that is the great connection that Shivaji Maharaj has with this great land of Tamil Nadu. But the unfortunate part is that this part of history has been completely suppressed from the public memory today. But
thanks to Center for South Indian Studies, which I have the honor of being the managing trustee, has made this great effort to bring out the history, at least a part of the history today out in the public in the form of this book. With this, I have this great honor to welcome Shri Shivaji Bhosale. This name actually gives me goosebumps because I have a deep connection with Shivaji Maharaj. I consider him as my Manasika Guru in all the deeds that I do. So it's a great honor to have you here. Shivaji Bhosale is the direct descendant of Maratha royal family of Thanjavur. Actually, Shivaji Maharaj's stepbrother, Venkoji's lineage, Shivaji Rajah comes from. So he is a dedicated public servant. He is also a businessman and a cultural custodian in this land. He continues to uphold the rich legacy of his ancestors, the Maratha Empire, with a lot of dignity and a lot of purpose. I thank him for being here today, honoring us today. I also have, I'm so grateful today that Dr. S. Devaji Rao, who is an MBBS and MS and respected surgeon, a prolific medical author and secretary of the Maharashtra Shri, who is here today. Thank you so much, sir, for being here. Raoji has been a great support to Center for South Indian Studies. He has been giving an unwavering support and all help, and he has been gracious enough to be writing the foreword for this book today, which we are going to be launching. Also joining us today is V. Nandakumar ji, IRS. He is a distinguished officer from the Indian Revenue Service, and he is one of the top rankers of the 2004 Civil Services Examination. Currently, he is serving as the Commissioner of Income Tax Department in Gujarat. And he exemplifies great integrity and excellence in public life and public service. Thank you very much for being here. We are also honored and deeply grateful to have Shri Ramkumar Ganesan. He is a distinguished film producer, actor, and a proud son of the legendary Shivaji Ganesan, whom we never can forget. In fact, this family, Ramkumarji's family, are true nationalists. If you remember all Shivaji Ganesan's movies, all his movies actually had only one message, which was nationalism. So any movie take up of Shivaji Ganesan, he had this nationalism message. Thank you, sir. It's an honor to have you here today. And your father's legacy continues. And we are working, CSIS is working towards that. So, as the face of Shivaji Productions, Ramkumarji has carried forward a powerful cinematic legacy, contributing immensely to Tamil cinema. He is also continuing his father's legacy. We also extend a warm welcome to Shri KPS Chennai Shivakumar. He is the 8th generation representative of the legendary Thanjavur Nalvar music lineage. As a dedicated musician and founder of the Thanjai Nalvar Gurukulam, he continues to inspire and nurture the future of Carnatic music. I thank him for the kind of work that he is doing. We also warmly welcome Shri Sudhakar, a multifaceted author, translator, and a veteran pharmaceutical trainer. He has already written 6 books, and he has a career spanning over 4 decades in the pharmaceutical industry. And he continues to empower and train a lot of youth in personality development and professional capabilities. And he also brings literature, mentorship, and nation building with passion and pride and purpose. Thank you very much. So we also extend a warm welcome to Shri K. Murugan. Murugan is a very close friend of mine. We have had the honor of working together previously. He is a BCA graduate who began his career with TCS in technical support and later moved into logistics. He is an expert in logistics actually. And since 2012 he has been serving as personal secretary to the Honorable Minister for Rural Development and Labour, Shri Prahlad Singh Patel. Currently he is a minister in the Madhya Pradesh government.
And I'm also very happy to welcome my colleague Kumaresan. He is the convener for the Chennai Center of Center for South Indian Studies. And we are grateful for his valuable contribution to taking forward all the national effort of the Center for South Indian Studies. I also extend a warm welcome to all of you who are here. It's quite a difficult time on a Saturday evening to find so many people interested in learning about Shivaji Maharaj and coming for this diploma. So I thank all of you, each one of you personally for being here today. And I also thank all the organizers for doing a great job. Have a nice evening. Thank you so much, sir, for your kind words of welcome and sharing your experience and memories. So, it's a privilege to honor the distinguished personalities who have been gracing this event with their presence. Let us begin the felicitation ceremony. May I request Shri Bipindra, Managing Trustee of Center for South Indian Studies, to do the honors. We begin with our respected Chief Guest, Prince of Thanjavur, Shri Shivaji Bhosale, the proud descendant of Maratha legacy. Next, I invite Sri Nandakumar, who distinguished service stands as an inspiration. And I invite Sri Ramkumar Ganesan, the renowned film producer and actor. I invite Dr. Devaji, who has stayed forward for this book. Thank you, sir, for waiting for us. Please take it. So, it's also a privilege to have the author of this monumental work, Shri Sudhakar Narayanan, and Shri Murugan, who has done the Tamil translation of the book. I request Shri Ramkumar Ganesan to honor them. Thank you, sir, for doing the honors. Before we move to the next felicitation, it's my privilege to share few words about the distinguished personality present with us today, Sri KPS Chennai. He hails from the illustrious musical lineage of Thanjavur, Chinnaya, Ponnaya, Sivanandam and Vadivelu, the torch bearer of classical arts in our land. Sri Chinnaya Sivakumar proudly represents the 8th generation of this legendary tradition. His grandfather, the legendary Sangeeta Kalanati K. Ponnaya Pillai, was the first principal of Annamalai University Music College and later a professor of Madras University. He introduced Tamil lyrics into Carnatic Geetam and Varnam and earned the honor of Sangeeta Kalanati in 1933. His father and mother are the recipient of prestigious Kalaimamani Award. A dedicated musician himself, he has been teaching vocal and violin for nearly 15 years. In 2003, carrying forward the vision of his forefathers, he founded the Thanjavur Gurukulam, nurturing future generation in the rich heritage of Carnatic music. And now to recognize this priceless cultural legacy, I request Thanjavur Prince Sri Shivaji Rajah Bhosale to honor Sri KPS Chennai with Raga Deepam Lifetime Achievement Award.
Thank you, sir. May I now invite Dr. Devaji Rao to facilitate Mr. S. Sati, the preliminary award. Next, I invite Mr. Abishek NK, Research Assistant. Next, I invite Mr. Shivaji SV. Next, I invite Ms. Devaji, Research Assistant. All of whom have contributed to the making of this book and successful organization of this event. Thank you, sir. Kindly please take this. Finally, I request Shri Nandakumar to honor the singers who have added the soul to today's function. Rashmika, Every book has its own journey, its own reason to be born. Let me take a moment to introduce Mr. Kumaresan, convener, Center for South Indian Studies, Chennai chapter. With over 15 years of IT experience, he also led many historic research projects since 2019. His achievements include producing documentaries, Olam Intrigue, Fall, Rise on Tamil Nadu's role in the freedom movement, collecting 300 plus biographies in Tamil freedom fighters, published as a book, The Indomitable, coordinating the landmark project on Gajalu Lakshmi Narasu Chetty, resulting in a trilingual book, The First Native Voice of Madras, documenting the memories of INA veterans in Tamil Nadu,
Authoring the book In Search of Pioneer Roots, capturing his experience with pioneer families, with great pleasure, I now invite Mr. Kumaresan to address this gathering and enlighten us by sharing and the vision behind this publication. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். சத்ரபதி சிவாஜி அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போ இந்த சத்ரபதி சிவாஜியோட இந்த புக்கோட சிறப்பம்சம் என்ன, ஏன் இதை வந்து நாங்க பண்ணோம் அப்படின்றது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சிவாஜி மகாராஜா முடிசூட்டிய 350வது வருஷம் கடந்த வருஷம் நிறைவடைந்தது. இது 351வது வருஷம். இந்த 350 வருஷத்துல சிவாஜி மகாராஜாவை பத்தி நிறைய பேர் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க, அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க. ஆனா சிவாஜி மகாராஜா தென்னிந்தியாவுக்கு, அதாவது தென் பகுதிக்கு, சிவாஜி மகாராஜா இருந்ததே தென்னிந்தியா தான், மகாராஷ்டிராவே தென்னிந்தியா தான். மகாராஷ்டிரா வந்து தென் பகுதிக்கு அவர் இந்த பக்கம் டிராவல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நடந்தது, அதன் பிறகு சிவாஜி மகாராஜாவோட தம்பி வெங்கோஜி அவர் வந்து இங்க ஆட்சி பண்ணியிருந்தார். அவரோட வம்ச வழியா சேர்ந்தவங்களாம் பின்னாடி இங்க இருந்தாங்க. நம்ம ராஜாவே அந்த வம்ச வழியா சேர்ந்தவர் தான். அவங்களே இங்க ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களோட ஆட்சி காலகட்டத்துல சவுத் இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் இருந்தது, அவங்க கலைகளை எப்படி வளர்த்தாங்க, நம்ம பாரம்பரியத்தை எப்படி காப்பாற்றுறாங்க, இந்த விஷயங்களும் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றது எங்களோட நோக்கம். அதுக்காக நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோம். கடந்த ஒரு 1.5 இயர்ஸாக இதுக்காக முழுக்க வந்து சுதாகர் நாராயணன் ஆத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து இதுக்காக பல புத்தகங்களை தேடி எடுத்தாரு. சரஸ்வதி மகள் லைப்ரரி போனார். அதனால் பல இடங்களுக்கு போயிட்டு இதுக்கான பல விஷயங்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்து படித்து அதை தொகுத்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம புத்தகமாக வெளியிடணும். அதனால இந்த புத்தகம் வந்து சிவாஜி மகாராஜாவோட லைஃப் ஹிஸ்டரியை சொல்லக்கூடிய புத்தகம் கிடையாது. இந்த புத்தகம் வந்து சிவாஜி மகாராஜா அவங்களோட பிற்காலத்தில் வந்து அந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க சவுத் இந்தியாவுக்கு அவங்களோட கொடை, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பாரம்பரியம் இன்னமும் எப்படி நீடிச்சுட்டு இருக்கு, அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த புத்தகம். இந்த புத்தகமாக தற்போது வெளியிட இருக்கிறோம். இப்போ வெளியிடுவாங்க. இந்த புத்தகம் வந்து வெளியே நமக்கு விற்பனை கிடைக்கும். புத்தகத்தோட விலை 150 ரூபாய். இங்கே 20% தள்ளுபடியில் 120 ரூபாய் கிடைக்கும். தமிழ் இங்கிலீஷ் சேர்த்து வாங்கினா 200 ரூபாய்க்கு 2 புக்கு சேர்த்து கிடைக்கும். 5 புக்காக சேர்த்து வாங்கினா எந்த வித புக்கு வேணாலும் நீங்கள் 5 புக்காக சேர்ந்து 500 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு அந்த புத்தகம் வெளியே நமக்கு கிடைக்கும். அது இல்லாமல் சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் தயார் பண்ணால் மற்ற புத்தகங்களும் விற்பனைக்கு இருக்கு. நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு நாம் வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்குவோம். நன்றி. Thank you, sir, for highlighting the need and importance of this book. And now comes the most awaited moment of this evening, the launch of the book, Shivaji Maharaj, His Enduring Legacy in South India. I request chief guests, authors and dignitaries to kindly come forward and release the book. May this work spread knowledge, pride and inspiration to every home and every heart.
அடுத்ததாக தென்னிந்தியாவில் சத்ரபதி சிவாஜி தொடர்ந்த பயணம் தொடரும் பாரம்பரியம் என்ற தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் வெளியிடப்படும். It's my privilege to introduce Dr. S. Devaji Rao, MBBS member, a highly respected general surgeon from Chennai. The author of 15 medical books. For over 4 decades, he has served as the secretary of the Maharashtra Association, guiding it with vision and dedication, and honoring South Indian Maharashtrians who have excelled in various walks of life. We extend our heartfelt gratitude to him for graciously writing the foreword to this book. I now invite Dr. Devaji Rao to share his thoughts. Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. Today I am at this podium, which is very, very near to me, because we have been conducting Chhatrapati Shivaji Jayanti every year. It means that we remember Shivaji every year on his birthday, that is the Shivaji Jayanti. Being a Maharashtrian, we are all thrilled when Shivaji's words are used in any congregation. And today I am standing here as a guest speaker, but generally I am here as a host and a welcoming guest and talking about Shivaji. Our functions in Shivaji Jayanti talks lots and lots of Shivaji Maharaj's deeds and his ideals, and we honor people and we treat everybody in our community who come and achieve something almost like we treat Shivaji Maharaj. So that is the respect we give during our functions on that particular day. And this is Sudhakar. Incidentally, he belongs to the same community, the Marathi speaking community. That means he is one of the descendants of Chhatrapati Shivaji Maharaj, like me. And I do not know what made him to write about Shivaji Maharaj, because there are thousands and thousands of books available in the market. I am also an author, as told, but when I wrote my books in surgery, the publisher used to ask me to write books, and I used to ask him, why are you asking me to write on the same subject again and again? And the answer he gave was, there may be thousands and 10,000s of books available in the same subject, but the presentation is different. So each author has got a different style and different presentation, and somehow my presentation gave him the money, and that is the reason why the books are written and rewritten every time. And the people also read them again and again. So to say at least the book is not good, somebody has to read the book, and ultimately they keep on reading the book many number of times. And I am standing here as the secretary of the Maharashtra Association, because I talk a lot of
Shivaji's works about Shivaji. And also, the second reason why I am standing here is I was asked to write a foreword to this book. See, when Sudhakar Narayanan gave me the book and asked me to write the foreword, I told him I may not read the book in entirety in one go because of my work schedule. Then give me a week's time. But 1 week was not enough because I did not touch the book at all. Then after that, I asked him for a little more time. And then one night after my dinner, something told me that I should read the book. I can't be delaying this job. And I started reading the book, thinking that I'll read a few pages and then maybe every day small installments. But I started around 10 o'clock. By 12:30, I had finished the entire book, which was a shocking surprise to me because I had never read any book like that in one go from cover to cover. And somehow I read this book without even knowing what I am doing. I read this book cover to cover, word by word. Then I thought the reason is the content. The content of the book is the matter relating to the greatest hero of the world. And also the presentation was very, very important. Sudhakar had done it so well. It was just a free-flowing, readable material, and I kept on reading it. So then I thought I can't do the foreword from at this point in time because it was somewhere in the midnight. Then I was spending almost a sleepless night, assimilating my words, how to put it on paper next day. But somehow, and every day I kept on reading for 3-4 times. This book has become such a readable book. I kept on reading it. In fact, today morning, whatever book he gave me, the first edition, without even correcting it, I read it again because it just felt like reading. I think that is the quality of the book. Then I thought the foreword has to have the same quality of the content. That's very important. You can't have a shabby foreword for an excellent book. So I had to rewrite my foreword again and again. And ultimately, I thought I made a decent foreword, which Sudhakar said it is good enough. And he certified it to be reasonably good. So this is my experience in writing the foreword for this book. And at the same time, I used to wonder why at all are we releasing this book in a gathering? Why just not sell it in the market? So this question I used to ask my professor when I used to release my book. I've done book releases, 4 or 5 books. Out of my 16 books, 4 or 5 had a grand release. And he said, it is not that you are going to sell this book in this congregation of 200 people. It is the blessings that is going to be important. Probably this is the Indian version of thinking. And he said in simple sentence, the number of people attending your program will give you this multiplied blessings to your book and to yourself. So that is the reason why you should release the book in a gathering. Because he said, there is a difference between a gathering attending a wedding and gathering attending a book release. Gathering attending a wedding is anybody will come. Good people, bad people, good eye, bad eye, so many things. But here, only the elite population, only the interested population, only the population which likes you or which wants you to grow. This is the population you want to invite and attend on a book release function. So that is the difference between a book release and a wedding. That is why he said in marriage, Nadaswaram is played just to suppress the bad eye, bad comments and all that during the Mangalya Dharanam. But in a book release, everybody is attentive like what you are doing. There is absolute silence. There are no bad eyes. Everything is good. Only good people are sitting here. And that is the reason why the book release is being. So I thought it was a good occasion to see a book being released. And secondly, a book on Chhatrapati Shivaji is not a main thing. And secondly, writing a book, I know how much of difficulty somebody faces.
I had written my books with 4 to 5 years of hard work on the subject I know. Here, Sudhakar has to put in effort on the subject he doesn't know. That is the point. And he has to spend hours and hours sitting, analyzing, and putting all together in the form of a book, the book in good English. So this is the difference between my writing the book and his writing the book. And somehow I find this book to be extremely good. And secondly, I asked my professor also, sir, so many people are coming, they are supposed to be giving the blessings. How are they giving it? They said they are all supposed to buy the book. That is very important. Then in 2004, when I published the first book, my books were very expensive books. And he said, and many of them just to have an escape. They said, sir, I don't have the money right now, I'll come sometime and buy it. And that is the escape done. It is all done, nobody will come back. And now, I think it is, the price is very reasonable. And there are modes of payment which you can't really escape. The digital payments are available. My feeling is all of you should buy this book right here. And how does the author know that you are blessing? You have to go to the author, get it autographed, and tell him about your comments. You go home, read the book, show it to your younger generation, ask them to read, and give your critical comments to the author, because all of you know the author very well. You give them, and if it is good, you propagate this message to others. This is the idea of this book release. It is not that all of us come here, just sit here, listen to us, and go away. I think this is my additional comment that all of you, including me, should buy this book straight away and get it done, autographed by Sudhakar. That is very, very important. That is the only way we are expressing our greetings and blessings to these authors. So with this comments, I conclude praying Lord Panduranga and Goddess Teresa Bhavani to give the enough strength and to the authors, because these are the gods, this is God and Goddess Chhatrapati Shivaji wanted, and he was praying all the time. And today I pray to these God and Goddess to shower all their blessings on these authors and for their future endeavors. Thank you very much for your patience. Thank you very much, sir, for sharing your experience, your thoughts, and lending your wisdom to this book through your forward. Some stories don't just inspire us, they redefine what we believe is possible. Today, we have guest of honor, Shri Nandakumar, a distinguished officer of Indian Revenue Service and one of the top rankers of 2004 Civil Service Examination. He serves with pride and purpose in Income Tax Department as a commissioner, upholding the value of integrity and public service. I welcome Shri Nandakumar sir to share few words with us. பணமேறுகளை நம்மிடம் யாராவது ஒப்புதல் கேட்டார், எனக்கு வரீங்களா அப்படின்னு ஒப்புதல் கேட்டால் நாம் யோசிப்பதற்கு யார் அந்த நபர் இருக்கு. இங்க மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அவங்களோட கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கூச்சமாகவும் இருக்கு, கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு. ஏன்னா பயமும் சரி, அனுபவம் என்பது நல்ல சீட்டு அப்படின்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு. ஆனா அது எல்லாருக்கும் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா தலை வழக்கையானதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கும். ஆனா இங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து முதியோர் பெருமக்களும் அவங்கள வயதில் மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய அனுபவத்துல இங்கேயும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கும் திசைகளை பார்க்கறப்ப பெரும்பாலும் 70 தாண்டிய வயதில் மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய, ஞானத்தில் மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த சபையில் எனக்கு என்ன தகுதி அப்படின்ற அந்த கேள்வியோடு தான் என்னுடைய நிகழ்வை. பக்கத்துல சிவாஜி சாரோட சன் ராம்குமார் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த புக்ல படிக்கிறப்ப தெரிஞ்சு கிளான்ஸ் பண்றது மனசுக்குள்ள எனக்கு எப்பவுமே
பாரதி சிந்தனை சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஆழம். புக்கை திருப்பி பார்த்தா பாரதி இந்த புக்ல இந்த புக்கை அறிமுகப்படுத்துறதுல இல்லைன்னா இந்த புக்கை வந்து அதை ரிலீஸ் பண்றதுல குமரேசன் சகோதரர் கூப்பிட்ட உடனே இந்த நிகழ்வுகளை நான் இல்லாம ஒருவேளை இந்த நிகழ்வு நடந்தா எனக்கு அதுல என்ன கேள்வி இல்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்றது இல்லாம போயிருந்தது. ஆனா இந்த புக்கை நான் கிளாஸ் பண்றப்பவே தெரிஞ்சது டாக்டர் சுதாகர் நாராயணன். ஏன்னா பல நேரங்கள்ல மரத்தை பார்க்க முடியலன்னா கூட விதைய தேர்ந்தெடுத்து அதை பதப்படுத்தி நல்ல மண்ணில் விதைக்கின்ற பொழுது மரமாக வளர்ந்து பின்பு வனமாக மாறி அந்த வனத்தின் அடையாளமாக அதில் மலரக்கூடிய பூக்களும் காய்களும் காய்கறிகளும் அதை உண்ணுவதற்காக அதை உண்ணுவதற்காக பல பிரதேசங்களிலிருந்து வரக்கூடிய பறவைகள், அந்த பறவைகள் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு பின்பு வேற எங்கேயாவது அந்த விதையை எச்சமாக விடுகின்ற பொழுது அது பின்பு மரமாகி அப்படிதான் நம்மளோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் வரலாறு எல்லாம் பல நேரங்களில் சூழல்கள் இல்லாவிட்டால் கதைகளாக வாய்மொழி கதைகளாக எழுத்து கதைகளாக பயணிக்கின்ற பொழுது ஸ்கூல்ல எல்லாருமே சிவாஜியை படிக்காம நாம 10th முடிச்சிருக்க மாட்டோம். நேற்று என்னோட நேஷனல் ட்ரெயின் நாக்பூர் நடக்கிறப்ப மராத்தி படுவா மராத்தியோட நியூ இயர் செலிப்ரேஷன். அதுல என்னோட நான் வந்து 59th பேட்ச் 20 வருஷம் முடிச்சதுனால எங்களுக்காக இப்ப இருக்கிற கரண்ட் பேட்ச் 78th பேட்ச் 20 வருஷத்தோட ஒரே ஒரு நாடகம் போட்டாங்க. ஏன்னா அது வெஸ்டர்ன் ரீஜனுக்கான ஒரு கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் ஆகுது. அதுல சிவாஜியுடைய அந்த நிகழ்வு என்ன நிகழ்வு இருந்ததோ அந்த நிகழ்வுடைய பதிவு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆக்ட் பண்ணாங்களோ அந்த பதிவு இதுல திரும்ப ரீஅப்பியர் ஆகிறப்ப இது வரலாறு தெரிஞ்ச உங்களை மாதிரியான முதியவர்களுக்கான புத்தகம் அல்ல, சிவாஜியை தெரிந்து கொள்வதற்காக. இங்க யார நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னா இந்த அரங்களுக்கு இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் பரிசு கொடுக்கிறப்ப நீங்க கை தட்டின அந்த அடையாளம் அவங்களுக்கு இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சிவாஜி பங்கன்ல பார்த்ததுனால கை தட்டினாங்க அப்படின்றத விட நாளைக்கு அவங்க 20, 30, 40 போகிறப்ப சிவாஜி மகாராஜ் அப்படின்ற இந்த புத்தக நிகழ்வுல இந்த மாதிரி ஒரு பிரைஸ் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்றத எங்கேயாவது அவங்களுடைய ஆளுமையை இந்த பரிசு மட்டும் இல்லாம அந்த ஆளுமை பின்னாடி பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அந்த சிவாஜி ஆளுமை பின்னாடி பதிந்திருக்கிறது நாளைக்கு அவங்கள பெரிய காரணங்களை காமிக்கிறதுக்காக தேசத்துக்காக பெரிய காரணங்களை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் இந்த பசங்களுக்காக என்ன அவங்களுக்கு பிரைஸ் கொடுக்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வரலாறு சிவாஜி இந்த புத்தகத்துல நிறைந்திருந்தாலும் நம்ம மனசுக்குள்ள சத்ரபதி சிவாஜி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வீரியம் இருக்குல்ல, அந்த வீரியம் எல்லா ஆளுமைகளுக்கும் இருந்தாலும் எண்ணத்திலும் செயலும் அது எப்ப ஒரு சேர இருக்கோ அவர்களை தான் சிறந்த அடையாளமாக இந்திய வரலாறு நிச்சயமா அங்கீகரிச்சிருக்கு. அதனாலதான் எனக்கு நான் காளிகாம்பா கோயில் ரெகுலரா போனா கூட இந்த புக்ல இருக்கிற போட்டோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கல்வெட்டை நம்ம பார்க்காம போயிட்டோமே அப்படின்னு காளிகாம்பாள் வணங்கி சிவாஜி எப்படி சிறப்புற்றார் அப்படின்றத இந்த புத்தகத்துல பார்க்கிறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது, நிகழ்வா இருந்தது. நாம் போகக்கூடிய இடங்கள்ல சிவாஜி இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த அடையாளத்தை எனக்கு
ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கும் பெரியவர்கள் அந்த 70s இருந்தாங்கன்னா ஒரு 20 இயர்ஸ், மேபி 80s இருந்தாங்கன்னா ஒரு 30 இயர்ஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு. என்னோட இந்த 40 லேட் 40s இருக்கு. என்னோட இந்த 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 அந்த கனெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஒரு 10 வயது 15 வயது இருக்கிற இந்த பசங்களுக்கு நாளைக்கு இதே கனெக்ட் நிச்சயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இங்க இந்த ஆளுமைகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லை. பல நேரங்கள்ல அடுத்த தலைமுறைக்கு கதை கேட்கறது அப்படின்றது போர் அடிக்கிற விஷயமா இருந்தா கூட உங்களுடைய சின்ன பசங்களை நீங்க பாக்குறப்ப சிவாஜி மாதிரியான ஆளுமைகளை சொல்றப்ப அதனால இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு சீக்கிரமா டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி வருவதற்கான காரணம் என்னன்னா எல்லா சோசியல் நெட்வொர்க்கிங்லயும் சின்ன சின்ன ஆளுமைகளை சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளை காமிக்கிறதுனால்தான் பெரிய நோக்கி பெரிய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறதற்கு இந்த 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 ஜெனரேஷன் தெரியாம போயிடுச்சு. சிவாஜி மாதிரியான ஆளுமைகளை காமிக்கிறப்ப அந்த ஆளுமைகள் இந்த தேசத்திற்கான ஆளுமை அப்படின்னு போர்வேர்டு சொன்ன நான் அதை ரொம்ப சீரியஸா பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றது கவனிச்சப்ப அவரோட போர்வேர்ட்ல அவர் சொல்ற அந்த அந்த ரொம்ப விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அது இன்ஃபேக்ட் தேவாஜி அவர் பேசுறப்ப அந்த போர்வேர்டு எழுதுறப்ப அவருடைய அந்த உணர்வு அந்த புத்தகத்துக்காக மட்டும் இல்லாம எழுதுறவருடைய அவர் தெரிந்தவர்ன்றதுக்காக மட்டும் இல்லாம சிவாஜிய அவர் ஸ்கூல்ல எப்படி பர்சீவ் பண்ணியிருப்பாரோ அதுக்கப்புறமா நிறைய நிகழ்வுகளை சிவாஜி பத்தி தெரிஞ்ச அந்த உணர்வுகள்லாம் உணர்வா இதுல பாக்குறப்ப இந்த ஆத்தர் சுதாகர் டாக்டர் சுதாகர் நாராயணன் முருகன் தமிழ் மொழிபெயர்த்த முருகன் அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது சிவாஜி அப்படின்றது ஆளுமையாக மட்டும் இல்லாம உணர்வாக இந்த ஜெனரேஷனுக்கு இந்த வரலாறு உணர்வாக மாறும் என்றால் இந்த புத்தகம் நிச்சயம் இந்த தலைமுறைக்கு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற அந்த உணர்வோடு 2 ஆசிரியர்களுக்கும் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய சுதாகர் நாராயணன் அவர்களுக்கும் பேசப்படுற முருகன் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். If there is no chaos in the writer, there is no chaos in the reader. எழுதுவருடைய உணவு இங்க உட்கார்ந்துட்டவங்கள குமரேசன் சொல்றப்ப டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது புக்கை வாங்கி பல நேரங்கள்ல அடிக்கடி பண்ணா அதை திரும்ப எடுக்கிறதே இல்லை. அதனாலதான் இங்க உட்கார்ந்துருக்க போய் இந்த புக்கை விடுவிடு கிளான்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை திரும்ப நானும் படிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக வீட்டுக்குள்ள போட்டு படிச்சிருவேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு தான் எடுத்தேன், படித்தேன், உணர்ந்தேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு இங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன பிரசிடென்ஷியல் ட்ரெஸ் ஸ்ரீ சிவாஜி ராஜா Bhosale அவர்களுடைய தலைமையில இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த சிறுவனுக்கும் நான் கமிஷனருக்கு வந்ததுன்றது என்னுடைய பதவியோட அடையாளம். ஆனா ஸ்கூல் போக முடியாம படிப்பை ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன துரத்தி விட்ட இந்த சமுதாயத்துல படிச்ச அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த அடையாளம் இன்னைக்கு உட்கார வைக்க முடியும் அப்படின்னா சிவாஜியை படிச்ச அத்தனை பேருமே தேசத்துடைய அடையாளமாக நிச்சயமாக இருப்பார்கள் என்ற வாக்குகளோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for immediately sharing your valuable reflection on the book, and spontaneous words of appreciation and thoughtful insights have truly added life and spirit to this launch. It's my honor to invite our esteemed guest speaker, Mr. Ramkumar Ganesan, a distinguished film producer, actor, and the eldest son of legendary Shivaji Ganesan. Ramkumar has carried forward his father's cinematic legacy as the leader of Shivaji Productions, responsible for timeless blockbusters. Educated in business administration and skilled in language of cinema, he has also appeared on screen in notable films and remains an influential figure in Tamil cinema. His family continues to uphold the legacy, and his political journey underscores his broader commitment to public life. I invite Sri Ramkumar Ganesan to share few words.
Welcome and good evening to everybody. Thank you for organizers of this function to have me in this function again, this book release, and apologize for any inconvenience I caused a week ago. Anyway, I'm happy I'm here, and Mr. Sudhakar, I'll read the book and then get to you, sir. I've not read the book yet. I get to you. So much. I'm very happy that you wrote a book on Shivaji or this southern visit. I'm more happy that you had it translated in Tamil. So I think people in Tamil Nadu have to get to know about Shivaji. The Devaji movement started during independence time with a big play called Shivaji Ganesan, where Mr. Shivaji Ganesan acted and got the title Shivaji. But after that, I don't know, for some reason, Maharaja has not been remembered so much in the state. But we have his blood, Shivaji Maharaj, sitting here with us. And my father from Thanjavur district, he's our Maharaja. Okay, he's our Maharaja. And I was fascinated by our Shivaji. Yes, sir. I know that, sir. I know that. Karnanan, the movie Karnanan, one of the was shot at the palace. And I was very interested in history. I studied history, very interested in Shivaji Maharaja. So I studied there in Bangalore. I came back to Chennai in 1972. And a few days after I came to Madras, I remember my father and mother had gone for a Marathi Association function at the Kaligambal temple. February, Shivaji Maharaj birthday, he came and said, Shivaji Maharaj visited the temple. I went there later and found out. I didn't know that Shivaji Maharaj had come to Tamil Nadu. I was just fresh out of school. But then over the years, my interest in Shivaji and my reading about Shivaji and seeing all the Marathi books. Tamil, Hindi also, Shivaji Maharaj அப்படி படம் எடுத்ததில்லை. தமிழையும் எடுத்ததில்லை. பிகாஸ் இவர் நடித்த படம் ஒரு ஓரங்க நாடகம் மாதிரி ஒரு படத்தில் பண்ணியிருக்காரு நடிகர் திலகம். எஸ், பட் முதல் தடவையாக ஹிந்தியில சிவாஜி மகாராஜா பத்தி படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ பெரிய கன்னடா ஆக்டர் ரிஷப் ஷெட்டி காந்தாரான்னு இப்போ வந்து ஓஹோன்னு இந்தியா பூரா ஓடிச்சு. அவரை நடிக்க வச்சு படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சிவாஜி மகாராஜா முதல் வாட்டி ஹிந்தியிலே ஏன் சிவாஜி மகாராஜா பத்தி எடுக்கலன்னு தெரியல. ஹிந்தியிலே எடுக்காத போது தமிழ் எப்படி எடுப்பாங்க? Anyway, just telling sir, மராட்டியில சமீபத்தில் ஒரு டைரக்டர் வந்து சிவாஜி மகாராஜா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த அஷ்ட விநாயகர் அதெல்லாம் மராட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ ஒரு டைரக்டர் வந்து 8 படம் எடுத்திருக்காரு சிவாஜி மகாராஜா பற்றி, அவரோட லைஃப், அவர் கூட இருந்தவங்க எல்லாம். அது ஒரு 5-6 படம் மேலே வந்துருச்சு. இன்னும் 2 படம் வரப்போகுது. அதெல்லாம் நீங்கள் மராட்டியில் கிடைக்குது. நீங்கள் நிறைய பேர் மராட்டி தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் மராட்டியிலே பார்க்கலாம். அது அமேசான் பிரைம்ல ஓடிடியில் இருக்கு அந்த படங்கள்லாம். ஸோ என்ன இருந்தாலும் இந்த புக்ஸ் கொண்டு வந்து ஹிஸ்டரி வந்து சினிமா மூலமா வந்தாதான் நம்ம பசங்களுக்கும் நம்ம மக்களுக்கும் அது கொஞ்சம் உள்ள இறங்குது. ஸோ இந்த விஷுவல் மீடியம்ல நீங்க சிவாஜி மகாராஜா பத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த மராட்டி படங்கள் பவன் கிட், ஃபர்சாந்த் அப்படி நிறைய வந்திருக்கு, மராட்டியில இருக்கு. பட் இப்போ வர சமீபத்தில் வந்த மராட்டி படங்கள் சப்டைட்டிலோட இருக்கும். ஆனால் பால்ஜி பெண்டார்கர்னு நான் சினிமா பற்றி நான் பார்த்தேன், சிவாஜி சினிமா. பால்ஜி பெண்டார்கர்னு அவர் வந்து மராட்டியில பெரிய ப்ரொடியூசர், டைரக்டர். அவர் 16 படம் எடுத்திருக்கார் மராட்டியில சிவாஜி வச்சு. அவர் தான் லதா மங்கேஷ்கரை முதல்ல அறிமுகப்படுத்துறாரு. லதா மங்கேஷ்கர் முதல்ல நடிச்சு பாடுற பாட்டு வந்து நீங்க என்ன யூடியூப்ல போனீங்கன்னா நீங்க தேடிங்கன்னா கிடைக்கும். சிவாஜி மகாராஜா படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு. அதுல கடைசி பாட்டு சிவாஜி பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம்
லதா மங்கேஷ்கர் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணா நின்று மராட்டியில பாடுவாங்க. அது மாதிரி எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன். சிவாஜியா நடிச்சாரு, அப்புறம் சிவாஜி மகாராஜா, தஞ்சாவூர் ஏதோ கனெக்ஷன். அப்புறம் வந்து நாங்க பால்ஜி பெட்டா இருக்கிற ஃபோர்ட்லயே பண்ணாலும் அங்கே ஃபோர்ட் இருக்கு, சிவாஜி மகாராஜாவோட கோட்டை. அந்த பால்ஜி பெட்டா இருக்கிறது பெரிய ப்ரொடியூசர், அவரோட வீடு அங்க இருக்கு. அங்க போய் நடிகர்களை வந்து படம் ஷூட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்காரு பண்ணாலா ஃபோர்ட்ல. அப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தஞ்சாவூர்ல பேலஸ்ல கர்ணன் படம் எடுத்திருக்காங்க. அப்படி சம் கனெக்ஷன் எங்க குடும்பத்துக்கும் சிவாஜி மகாராஜாவுக்கும். வெரி ப்ரௌட் நீங்க அந்த புக்கை கொண்டு வந்தது. அண்ட் சிவாஜி மகாராஜா தமிழ்நாடுக்கு தமிழகம் வந்ததை பற்றி நீங்க சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷங்க. அண்ட் தமிழ் புக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஐ லைக் டு கெட் மோர் தமிழ் புக்ஸ். கெட் தமிழ் ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்னா நிறைய பேருக்கும். தஞ்சாவூர்ல எங்க வேண்டியவங்க நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்பி விடுவோம். ஐயா இது சுதாகர், ஐ டெஃபினெட்லி ஆர்டர் புக்ஸ் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ்ல என்னோட புக்ஸ் இல்லை, தமிழ் ஐ ஹோப் it spreads very much. Best wishes, sir, and thank you very much. And Shivaji Maharaj ki jai. Thank you, sir, for sharing your experience and memories with us. It's my privilege to introduce our chief guest, Shri Shivaji Rajah Bhosale, the direct descendant of glorious Maratha royal family of Thanjavur. He completed his BA in economics from the University of Madras and served with dedication in Indian Overseas Bank until his retirement as an assistant manager in 2012. Alongside, he has successfully managed several business ventures. Beyond administration, he has actively supported social, educational and cultural causes while also representing India abroad in various forums. It is indeed a moment of pride to have him here with us today. With great honor, I now invite Prince of Thanjavur, Shri Shivaji Rajah Bhosale, to deliver the presidency letters. அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். அனைவருக்கு எனது ஆசீர்வாதம். சென்டர் ஃபார் சவுத் இந்தியன் ஸ்டடீஸ் முன்னெடுத்திருக்கும் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கு பெற என்னை அழைப்பதற்கு மிக்க நன்றி. சிவாஜி மகாராஜ் இஸ் இந்தியன் லெகசி இன் சவுத் இந்தியா என்ற ஆங்கில எழுதிய ஸ்ரீ சுதாகர் நாராயணன் அவர்களுக்கும், அதை சத்ரபதி சிவாஜி தக்கானவுடன் தமிழகம் வரை, அதாவது இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, சத்ரபதி சிவாஜி தக்ஷின் திக் விஜய், அதாவது மராட்டி, ஹிந்தி பல நூல்களை இப்படி குறிப்பிடுறாங்க. இந்த நூலை வெளியிட்டப்போ முருகன் அவர்களுக்கும் எனது மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் ஸ்ரீ பிபிந்திரா CSIS நிர்வாக அரங்காளர் அவர்களே, குமரேசன் அவர்களே, நூலுக்கு அனுமதி வழங்கிய நம்முடைய டாக்டர் தேவாஜி அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் நந்தகுமார் அவர்களே, அதாவது இப்போது சொல்லுவாங்க எங்க மண்ணின் மைந்தர், அதாவது நாலாம் திருக்குறளில் வந்து சிவாஜி கணேசன் ரசிகர். அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ, அப்போ போட்டி இருக்கும், சிவாஜி எம்ஜிஆர் ரெண்டு குரூப் இருக்கும். கல்லூரி நாட்களில் பள்ளி நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ போட்டி இருக்கும். அதில் வந்து சிவாஜி கணேசனோட ரசிகர்களில் நான் ஒரு பிரமாண ரசிகர். அவர் வந்து நான் ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கும்போது கர்ணன் பட ஷூட்டிங் தஞ்சாவூர் அரண்மனையில் வந்து எடுத்தாங்க. அப்போ என்னுடைய தாத்தா பிரதாப் மகாராஜா அவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து பர்டிகுலராக அவரை வந்து அரண்மனைக்கு வர வச்சு, அப்போ நான் இங்கே பிஆர் பந்துரு இருந்தாங்க.
அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வரும்போது அவங்க வந்து பொன்னாடை, இரட்டை பொன்னாடை போட்டினாருன்னு தான் பேப்பர்லாம் வந்தது. அதாவது ஒரு பொன்னாடை பத்தாதவங்களுக்கு 2 பொன்னாடை போட்டுறேன்னு போட்டுனாங்க. எனக்கு அப்படியே இந்த சிறு வயசு ஞாபகம் வருது. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நீ நிறையா படம் பண்ணியிருக்கலாம்ப்பா, ஆனால் சிவாஜியை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும், சத்ரபதி சிவாஜியை வச்சு அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கும் அவங்க ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர்னால முடியல. ஆனால் ராமநடின்ற படத்தில் வந்து ஒரு ஊரக நாடகம் மட்டும் ஐயா சிவாஜி கணேசன் அவர் நடித்திருப்பாங்க. அவருடைய குமாரர் ராம்குமார் அவர்கள் வந்து பிறகு பெற்றது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியை தருகிறது. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் முந்தைய நேரத்தில் வெளியிடப்படும் இந்த நூல் மக்களை புத்துணர்ச்சி கூட்டத்தையும் மாணவர்களை எழுத்துவர செய்யும். 24 தலைப்புகளிலே எழுதப்பட்ட இந்நூல் முதலில் ஆங்கிலத்திலும் பின்னர் தற்போது தமிழிலும் வெளிவந்துள்ளது. சத்ரபதி சிவாஜி என்றாலே மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு தெய்வமான கும்பிட்றாங்க. மகாராஷ்டிரா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து சத்ரபதி சிவாஜியோட கோட்டைகளில் பல கோட்டைகளுக்கு சென்று வந்திருக்கிறேன். ராய்கடாக இருக்கட்டும், சிவகடாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு கோட்டை அவர் ஜெயிச்சிருக்க வரலாறு கேட்டோம்னா அவருக்கு அதாவது 14 வயசுலே புரந்தர் கோட்டைன்ட்டு பூனே பக்கத்தாவில் இருக்கு. அங்கே வந்து 600 வீரர்கள் இருக்காங்க. 14 வயசுல 20 சிறுவர்களை வச்சு அந்த கோட்டையை 10 ஜெயிக்கிறாங்க. அதுதான் முதல் கோட்டை சத்ரபதி சிவாஜியால கைப்பற்றப்பட்டது. இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா சிவாஜியோட கோட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா 200 கோட்டைகளுக்கு மேலே இருக்கு. அதே மாதிரி சிவாஜி ஏன் இவ்வளோ பொறுமையாக பேசுகிறோம், அவருடைய நோக்கம் என்ன, இதை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வீரர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில். மாபெரும் வீரர் அலெக்சாண்டரை எழுப்ப புருஷோத்தமன், அதே மாதிரி ரஜ்புத் வீரர்கள், பல இந்திய வீரர்கள் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய இடத்தை அவங்க வந்து காப்பாற்றிக்க முடியல. காரணம் என்னன்னா, நம்ம மன்னர்கள் அக்காலத்து இந்து மன்னர்கள் இந்து தர்மப்படி போர் முறையை பின்பற்றினார்கள். அதனால அதாவது ஆங்கிலேயர்களாகட்டும் இஸ்லாமியர்களாக அவங்களுடைய போர் முறைகள் வந்து சொல்லாமல் திடீர்ந்து தாக்குவது. அப்போ மகாபாரதம் ராமாயணத்துலாம் எப்படின்னா சண்டைன்னா பொதுமக்கள் இல்லாத இடத்துல என்ன ஆயுதங்கள் வைத்திருக்காங்களோ அதை கத்தி வச்சிருந்தா கத்தி வச்சிருக்கவங்கள சண்டை போடணும், நிராயுதவாணிகளை சண்டை போடக்கூடாது. இதை போல நம்ம இந்து தர்மத்தில் பல தத்துவங்களும் பல போர் முறைகளும் வைத்திருந்தாங்க. ஆனால் இவர்கள் வெளிநாட்டினர் வந்த பிறகு இவங்க இப்போ நைட்டு திடீர்னு வருவாங்க, ஒரு கூடாரத்தில் வந்து தூங்கி இருக்க வீரர்களை கொள்வதும், இல்லாட்டி அங்கே எட்ட நிற்கும் போது துப்பாக்கி அவன் கையை வச்சு நிற்பான், அவன் துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு கொள்ளுவாங்க. இந்த மாதிரி போர் முறைகளாக நம்ம தர்மத்தை பேசிட்டு இருந்தோம், அவன் அதர்மத்தை வளர்த்துட்டு இருந்தான். அதனால நம்ம இந்து மன்னர்கள் வந்து தோல்வி அடைந்து இந்து தேசமே இல்லாத நிலை உருவாகும் ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது ஒரு விடிவெள்ளியாய் ஒரு சூரியனாய் உதித்தவர் தான் சத்ரபதி சிவாஜி. அவர் நாம் தோல்விக்கு என்ன காரணம் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தபோது நம் போர் முறைதான். நாம் பழைய காலத்து கதைகளை பேசிக்கொண்டு நாம் நம்முடைய உரிமைகளை விட்டு கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் என உணர்ந்து முதலில் உலகத்திலே கொரில்லா போர் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சத்ரபதி சிவாஜி. நான் சமீபத்தில் கோச்சிங் யூனிவர்சிட்டி வியட்நாம் போயிருந்தேன். போயிருந்தப்போ அங்கே வந்து கைடு சொன்னாலும் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரீங்க, இது மராட்டிய
அரச குடும்பத்தினருங்க, நீங்கள் அவசியம் சத்ரபதி சிவாஜி ஸ்கொயரை பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஆச்சரியம், சத்ரபதி சிவாஜிக்கும் வியட்நாமில் உள்ள கோசிங் சிட்டிக்கு என்ன சம்பந்தம், அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு போனேன். இந்த சிவாஜி ஸ்கொயர் இருந்தது, அங்கே ஒரு சின்ன சிலை, சிவாஜியோட சிலை இருந்தது. நான் அங்கே ஒரு லேடி கைடு, அவங்கக்கிட்ட 65-70 வயசு இருந்தோம். அவங்க ஏங்க சத்ரபதிக்கும் உங்களுக்கு என்னங்க சம்பந்தம் அப்படின்னா, அந்த அம்மா அவ்வளோ பெருமையாக சொன்னது என்னன்னா, வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவை நாங்கள் மண்ணு கவ வைத்தோம்னா இந்த சத்ரபதி சிவாஜினால அவருடைய கொரில்லா போர் முறையை மட்டும் நாங்கள் பின்பற்றலைன்னா நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது. அதாவது நம்ம யாரோ அலெக்சாண்டரை பற்றி படிக்கிறோம், எங்கிருந்தோ அந்த அக்பரை பற்றி படிக்கிறோம். ஆனால் நம் நாட்டில் எவ்வளோ வீரர்கள் தியாகம் பண்ணவங்க, நம்ம மதத்துக்கும் நம்ம கொள்கைக்காகவும் போராடிய காப்பாற்றி கொடுத்த பல மன்னர்களை நான் வரலாற்றில் மறைச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம ஆங்கிலேய ராஜ்ய காலத்தில் அவங்க நம்மளை முட்டாளாக வைத்திருந்தால்தான் நம்மளை அரசாள முடியும், இந்த நாட்டை ஆள முடியும். ஏதாவது கல்விக் கொள்கையை மாற்றி வரலாற்றை மாற்றி இன்னும் பல தவறுகள் செய்திருக்கிறாங்க. எப்போது பேசும்போது பிபிந்திரா அவர்கள் சொன்னால் தஞ்சாவூரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, தஞ்சை வரலாறை பற்றின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், சத்ரபதி சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி ராஜா, அவருக்கு 2 மனைவிகள். ஒன்று ஜிஜாபாய், இன்னொன்று தீபம்பா. ஜிஜாபாய்க்கு 2 குழந்தைகள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்பாஜி 1 அவர் தான் மூத்த பையன், சத்ரபதி சிவாஜி 2வது பையன். தீபம்பாக்கு வெங்கோஜி, அவர் எக்கோஜின்னு அழைப்பாங்க. இவங்க ஜிஜாபாய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சத்ரபதி சிவாஜி சிறு பிள்ளையாக ஆகும்போது பையனை அழைச்சிட்டு பூனே போயிடுறாங்க. ஆனால் ஷாஜியோட தீபம்பா இங்கே பெங்களூர் ஜாகிரும்பாங்க. சத்ரபதி ஷாஜி ராஜோட ஜாகிர் பெங்களூர், அங்கே அரசாண்டு கொண்டு இருக்காங்க. 1664 வருடம் ஷாஜி மரணத்துக்கு பிறகு தஞ்சை நாயக்கர்கள், அதாவது விஜயநகர பேரரசோட கவர்னர், அவர் தஞ்சாவூர் ஆண்டுட்டு இருக்காரு. மதுரை நாயக்கருக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கருக்கும் சண்டை நடக்குது. சண்டை நடக்கும்போது மதுரை நாயக்கர் பலசாலியாக இருக்கிறதுனால தஞ்சாவூர் நாயக்கரை சண்டையில் தோக்கடிச்சு அவர் கொல்லப்படுறாரு. அப்போ அங்கேருந்து ஒரு அமைச்சர் ஒருவர் நேராக பீஜப்பூர் சுல்தான்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி மதுரை நாயக்கர் தஞ்சாவூர் ஆட்சியை பிரிச்சுட்டாங்க, எங்களுக்கு உதவுங்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, பீஜப்பூர் சுல்தான் வெங்கோஜியை நீ போய் அந்த நாட்டை தஞ்சாவூரை மீட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க. தஞ்சாவூர் மராட்டியர்கள் நாடு பிடிக்க வரல, அவங்க உதவ போனாங்க. உதவ போய் அவங்க மதுரை நாயக்கர்களை ஜெயிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு போர் செய்யும்போது ஒரு விதமான போர் முடிஞ்சதும் அதில் இருக்கிறவருக்கு நஷ்டம் எடுத்து கொடுக்கணும். அது யாருக்கு உதவுறவங்களோ அவங்க தான் கொடுக்கணும். அந்த போரில் நிறைய வீரர்கள் சாடுறாங்க, அவங்களுக்கு நஷ்டம் எடுத்துட்டு அந்த மன்னர் தஞ்சை அந்த மன்னர் கொடுக்கணும். ஆனால் மன்னர் இல்லாதனால மந்திரி சூழ்ச்சி செஞ்சு ஆட்சியை பிடிக்க போறாருன்னு மக்களிடையே ஒரு தோன்றியதால அமைச்சரைக்கு அவங்க புரட்சி செய்கிறாங்க. புரட்சி செய்யும் போது அந்த பணமும் கொடுக்க முடியல அவங்களால. அப்புறம் மக்களே சொல்றாங்க, நீங்களே ஆட்சி செய்யுங்க. அப்போதான் தஞ்சாவூர்ல மராட்டிய சாம்ராஜ்யம் 1674 76 முடிவு சொத்தார் வெங்கோஜி.
அதுக்கப்புறம் 180 ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட 10 மராட்டிய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்கிறாங்க. சத்ரபதி சிவாஜி அவர் வந்து வாழ்நாள் பூரா போராடி வாழ்க்கையை கழித்தவர். எப்போ பார்த்தாலும் அவர் வந்து தூங்கவே இல்லாமல் எந்த நேரத்தில் எந்த இது வந்து தாங்குவார்கள். ஆனால் தஞ்சாவூர் மராட்டி இது வந்து அவங்க வந்து போரிட சந்தர்ப்பமே இல்லை. அதனால அவங்க வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கலைகள் வளர்ந்தது. அதே மாதிரி எல்லா துறையிலையும் இன்னைக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம். அங்கே இல்லாத புத்தகங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல குறிப்பாக சொல்லணும்னா சர்போஜி டூ அவர் வந்து பெரிய ஸ்காலராக இருந்தார். அவருக்கு 13 மொழி தெரிஞ்சது. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இங்கே தஞ்சாவூர்லேருந்து காசி வரைக்கும் யாத்திரை போகிறாரு. யாத்திரை போகும்போது கிட்டத்தட்ட 2000 பேர் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. அதில் அப்போ கேமரா கிடையாது. அதனால் டிராயிங் பண்ணுறதுக்கு ஆள், மருத்துவர்கள், அப்படி பல கவிஞர்கள், புலவர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு போகிறாரு. அது வந்து எல்லாமே அதாவது மகாராஷ்டிரா இதுக்கும் தஞ்சாவூர் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் என்னன்னா தஞ்சாவூர் வரலாறு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டது. இன்றைக்கும் எந்த இது இருந்தாலும் தஞ்சாவூரில் கிட்டத்தட்ட மராட்டியர்கள் அந்த காலத்து டைரி மாதிரி டைரி என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடந்ததோ எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது மாதிரி 20 லட்சம் மோடி ஆவணங்க. அது ஆனால் இது என்னன்னா தமிழ்லையோ மராட்டியிலையோ எழுதலை, மோடி ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது. மோடிங்கிறது என்னன்னா மராட்டி மொழி ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஷார்ட் அண்ட் டாட்டம் எழுதப்பட்டது. அது மாதிரி 20 லட்சம் காகிதங்கள் இருக்குது. அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க 60களில் வந்து அங்கே மோடி படிக்க தெரிஞ்சவங்க தஞ்சாவூர் கம்மியானதும் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து ஒரு டீமை வந்து அதை படிக்க சொன்னாங்க. படித்து அதை வந்து ஏபிசிக்கு 3 வகையாக பிரித்தாங்க. ஏங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர், பிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர், சிங்கிறது தேவையில்லை இதை அழைச்சிடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அது சரின்ட்டு அதை வச்சுருக்கும் போது என்னன்னா அழிக்க போகும்போது தஞ்சாவூரில் எங்கள் ஃபாதர் தஞ்சை மக்கள் எல்லாம் எந்த டாக்குமெண்ட்டும் அழிக்கக்கூடாது, எதாக இருந்தாலும் குப்பையாக இருந்தாலும் இது இங்கே தான் இருக்கணுன்ட்டாங்க. அதனால் எரிக்காமல் வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 1983 தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கும் போது ஐயா விஐ சுப்பிரமணியோட முதல் துணைவேந்தராக வந்தார். அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா இங்கே இன்னொன்று வைப்பார். அவர் சேர்ந்து இந்த மோடி ஆவணங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து மொழிபெயர்ப்போம். அவங்க வந்து 3 தொகுதிகளாக பிரிச்சுட்டாங்க. பிரித்து அதை வந்து பப்ளிக் பண்ணிட்டாங்க. அதை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணல. சில இந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னு கன்சல்ட் இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது அந்த புக்கு இருக்குது. இப்போ மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 2 கோடி ரூபா பணம் வாங்கி அதெல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியாச்சு. ஏபி 2 தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது. இப்போ என் கூட டாக்டர் விவேகானந்த கோபால் சரஸ்வதி மகால் 18 ஆண்டுகள் மோடி எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வந்திருக்காரு. அவர் வந்து அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணாங்கன்னா ஒரு 180 ஆண்டு வரலாறு நமக்கு கிடைக்கப்படும். நீங்கள் எல்லாருமே வந்தீங்கன்னா அவசியம் தஞ்சாவூர் வாங்க. தஞ்சாவூர் வந்து சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தை பாருங்கள். பெரிய கோயில் தான் உலக அறிந்த ஒரு விஷயம். அதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த நூலகத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். நேரம் கருதி என் பேச்சை தொடர்ந்து முடித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் நன்றி. Thank you, sir, for your inspiring servant's letter. The childhood memories you share, along with the stories of Chhatrapati Shivaji, added great warmth and meaning to this occasion. I take great pleasure in introducing Mr. Murugan, the translator of the Tamil version of this book.
His passion for language and dedication to Tamil have culminated in valuable translation. We thank him for bringing this work to Tamil readers in such a meaningful way. I invite Sri Murugan to share his thoughts. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும். ஒன்று இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கிறது முடிவு பண்ணும்போது மனசில் என்ன சொன்னால், நிறைய ஏற்கனவே அமைச்சரோட பணம் வேலை செஞ்சுருக்கோம், அதனால் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் தான் இருந்தது. அப்போ டக்குன்னு ஒரு கதை நிலவுக்கு வந்தது. அந்த கதையை உங்களோட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பழைய வீடு, அந்த வீட்டில் ஒருத்தர் அந்த வீட்டை வாடகைக்கு போகிறாரு. வாடகைக்கு போகும்போது முன்னாடி இருந்தவர் நிறைய புத்தகங்களை அப்படியே விட்டுட்டு போயிருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க புதுசாக போன குடியிருக்கு போனவருக்கு என்னடா இவ்வளோ புத்தகம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் முதல்ல ஏற கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படி ஏற கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது திடீர்னு ஒரு வித்தியாசமான புத்தகத்தை பார்க்குறாரு. அந்த புத்தகத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும். புத்தகத்துக்கு என்னடா இது ரொம்ப பழைய புத்தகமாக இருக்கு, எடுத்து படிக்கலாம்னு திருப்புறாரு. புத்தகத்தோட பக்கமாக உடையுது. சரி, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், நம்ம எப்படியாவது ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு படிக்க முயற்சி பண்ணால் ரொம்ப பழைய தமிழில் இருக்குது, ஏதோ கொஞ்சம் முடிஞ்சு முயற்சி பண்ணுறாரு. அதில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. இந்த ஊரில் இருக்க ஒரு குளத்து பக்கத்தில் இருக்க நிறைய கூழாங்கல்லாம் இருக்குது. அந்த கூழாங்கல்ல ஒரு கூழாங்கல் மட்டும் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த கூழாங்கல். அந்த கூழாங்கலை யார் கையில் வச்சுக்கிட்டு எதை நீங்கள் போட்டாலும் அது தங்கமாயிடும் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்காங்க. இதை பார்த்தோம்னா அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுது. இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த குளத்துக்கிட்ட போகலான்னு போனால் அங்கே பார்த்தா அந்த குளம் சுற்றி கூழாங்கல்லாம் இருக்குது. இந்த கூழாங்கல் எப்படின்றது தெரியல. ஸோ திரும்பி அந்த புத்தகம் தேவை, ஏன்னா இவ்வளோ கூழாங்கல் இருக்குன்னு. அப்போ அதில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. அப்படியே கண்டு அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு. நீங்கள் நிறைய கூழாங்கல் இருக்கும், ஆனால் அந்த கூழாங்கல் மட்டும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும். மற்ற கூழாங்கல் எல்லாமே நார்மலாக கூழாங்கல் எடுத்து பார்த்தா நம்ம சில்னஸ் இருக்கும், இந்த கூழாங்கல் மட்டும் சூடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி போவார். போன உடனே ஒரு கூழாங்கல் எடுப்பார், தொட்டு பார்ப்பாரு, சில்லுன்னு இருக்கா தூக்கி கவுண்டு. ஏன்னா திருப்பி நம்ம மீண்டும் இந்த கூழாங்கலை கண்டுபிடிக்கலாங்கிறதுனால குளத்துல போட்டுருவாரு. டெய்லி போயிட்டே இருக்காரு. 4வது மாசமாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷமா இதே பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது அவரோட ஹேபிட்டா மாறிடுது. ஹேபிட்டா மாறின பிறகு ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷம் கழிச்சு போறாரு. போனா ஒரு நாள் அதே மாதிரி கூழாங்கல் எடுக்கிறாரு. அந்த கூழாங்கல் சில்லுன்னு இருக்கு, ஆனா அவரோட பழக்கம் ஆனதால தூக்கி அதை தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டாரு. அப்படிதான் எனக்கு இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கும் போது மனசுல தோணுது. முதல் விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நமக்கு அனுபவம் இருந்தாலும் அந்த அனுபவத்தை நம்ம டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட மொழிபெயர்க்காம ஆசிரியர் சொன்ன கருத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி எந்த அளவுக்கு மொழிபெயர்க்க முடியும்ன்ற ஒரு கவனத்தோட மொழிபெயர்க்கிறதுக்காக எல்லா முயற்சியும் பண்ணோம். அதுல நிறைய விஷயம் எனக்கு அனுபவம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா, முக்கியமா நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள், ஆங்கிலத்துக்கு இணையான தமிழ் வார்த்தைகளை சேர்க்கறது ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. அதற்கு நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணி அந்த விஷயங்கள் அவரோட கருத்துக்கள் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ண முடியுமோ அதோட முழு முயற்சியும் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் கருத்துக்கள குறை இருந்தால் ஆசிரியரோட குறை இல்லை, அது என்னோட குறையாக தான் இருக்கும், மொழிபெயர்க்கிறது. ரெண்டாவது, இந்த மொழிபெயர்ப்புல சில நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேரம் கடந்து நம்ம இரவு வரைக்கும் உட்காந்துலாம் இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ரத்தை எடுத்து பண்ணோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அபிஷேக் இருந்தார், அபிஷேக் CSIS இருக்கிற அபிஷேக், அவர் சிரஞ்சீவி எல்லாருமே நமக்கு நிறைய உதவி பண்ணாங்க. இந்த மொழிபெயர்ப்புல நல்ல ஒரு அனுபவம் இருந்தது. இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை மொழிபெயர்க்கணுன்ற ஆர்வமும் வந்திருக்கு. புதிய புத்தகங்கள் எழுதுறதுக்கான முயற்சி பண்ணணும்னு தோணுது. அந்த விஷயத்தோட நான் நிறைய சொல்லுவேன். நன்றி. Thank you, sir, for translating this book in Tamil and for sharing your experience with the translation journey. Now let us hear from the person whose dedication has gifted this book. Shri Sudhakar Narayanan is a versatile author, translator and seasoned pharmaceutical trainer with 6 published books. He seamlessly blends fiction and non-fiction, offering insights into pharmaceutical marketing, spiritual interpretation and poison microfiction. Beyond writing, he has empowered over 5,000 sales professionals during his 4 decades of career. I invite Shri Sudhakar Narayanan, the author of the book, to speak.
respected Chief Guest Shivaji Maharaj, respected Commissioner Nandakumar sir, respected Dr. S. Devaji Rao, respected Shri Ramkumar sir, and respected Murugan and Shivaji. At the outset, I thank Center for South Indian Studies for giving me this opportunity to write this book, Shivaji Maharaj's Enduring Legacy in South India. In fact, my dear friends, this is my second book with them. The first book was Indomitables. It was about 125 unknown freedom fighters from Tamil Nadu. Both the books are based on history. History is not just a record of what happened in the past. It is also a reflection of how we remember, how we interpret, and how we tell it again. For example, if you take the Ramayana, there are different versions of Ramayana. Each version was written at different time period based on the culture, beliefs that existed at that point of time. Each version had its own charm, but every version maintained the core essence of the subject. Similarly, my dear friends, it is the case of Chhatrapati Shivaji. His legacy is very vast, and his life and times have been variously interpreted by historians as well as intellectuals across generations. For some, Chhatrapati Shivaji is a fighter who has won so many battles. For some, he is a master strategist and a visionary leader. And for some, he is a symbol of cultural resurgence. Every version adds a stroke to a larger canvas. Perspectives may vary, interpretations may clash. Well, but that's a part of the game. But what matters most is that we keep on asking, we keep on understanding, we keep on learning. So, my dear friends, Chhatrapati Shivaji, as told, was born in to Jijabai and Shivaji Maharaj on February 19, 1630 at Shivneri Fort in Pune district. Even before Shivaji was born, my dear friends, his father Shivaji left Pune to become one of the generals in Sultanate of Bijapur, Adil Shahi. There in 1638, Shivaji defeated Kempakoda III and captured Bangalore. As a result of his victory, Adil Shahi donated Bangalore city to Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj lived there happily with his second wife, Sudhakar, and a son was born to them, Devaji. At the same time, my dear friends, Shivaji Maharaj was brought up by his mother Jijabai, who inculcated all the Hindu values and cultures and told him the stories of the Ramayana and the Mahabharata. This spiritual ecosystem had an everlasting impact in the mind of Chhatrapati Shivaji. There is a saying, popular saying, behind every successful man there is a woman. But in the case of Chhatrapati Shivaji, that woman was none other than his own mother. My dear friends, there are many mothers actually who had made their sons and daughters national icons and celebrities. For example, if you take the case of Vishwanathan, Pragyananda, K.L. Rahul, P.V. Sindhu, all these whom I told, what they are now, it is because of their mothers. These mothers, my dear friends, whether it is consciously or unconsciously, knowingly or unknowingly, they were inspired by Jijabai. So like this, we have so many unsung mothers also who have made their sons and daughters celebrities. So, according to a reliable source, what happened? Jijabai sent a message to her husband Shivaji in Bangalore, please come to Pune and see your son Shivaji. He is now around 12 years old, you have not even seen him once. So it's high time we get him married. He sent a message and Shivaji sent a message back. He asked Jijabai and Shivaji to come to Bangalore along with their trusted lieutenant Devaji. When Shivaji came to Bangalore, he was amazed at that extraordinary bustling city of Bangalore. But even there is a book, Marathi book called Shivaji, which is the original source of study about Shivaji. In that book it is mentioned that Shivaji trained both his sons,
Shivaji as well as Rinpoche in all military aspects and made Bangalore as the southern headquarters of military training. Coincidentally, even today, my dear friends, Bangalore is the headquarters for Indian Air Force. It is also believed that Shivaji was married to Saibai Nimbalkar in the palace of Shaji in Bangalore. After his marriage, my dear friends, Shivaji returned back to Raigad along with his mother and newly married wife. After that, he did not come back to Bangalore. But the short stay in Bangalore had a tremendous impact in Bangalore. And Sadasiv Nagar, even today, there is a 14 feet bronze statue of Shivaji. There is a road in Bangalore called JC Road, and there is a theatre named Shivaji, which was there for a very long time. Later on, it was given way to some commercial establishments. Very, very importantly, my dear friends, the people of Bangalore, the Kannadigas and the Marathi-speaking people are always in cordial relationship. They stay there. They take pride in the legacy of Shivaji, and they have this cultural exchanges also takes place. Decades later, in 1674, the coronation of Chhatrapati Shivaji, my dear friends, is one of the defining moments in the history of India. At that time, Shivaji's mind was filled by two stark realities of Indian history. One, the Hindus were constantly oppressed by the tyrannical Mughal rulers. Second, these Hindus abjectly surrendered to these Mughal rulers. Shivaji did not want to become a silent spectator to all these friends. Slowly but steadily, the seeds of liberation were sown in the mind of Chhatrapati Shivaji. It was at this juncture, my dear friends, Shivaji's eyes turned towards the south, and his first target was Jinji Fort, which was ruled by the Sultanate of Bijapur, Adil Shah. The spirit of Shivaji and his initiatives for nation building, my dear friends, is still a template for the Indians in the 21st century. See, most of us know about Chhatrapati Shivaji's heroic deeds in the Madhya Bharat as well as in the central Bharat, in the northern Bharat. But, however, the impact Shivaji had created in South is not well known to the masses. This book gives you a glimpse of that. This book gives all the details about the impact what Chhatrapati Shivaji has created in South is being mentioned in that book. So Shivaji left Raigad in February 1677 for his Sarvasing Dakshin Digvijay of the southern expedition. His first halt was Golconda. Shivaji sent a message to his envoy in Golconda, Prahalad Nirji, please fix an appointment with Qutub Shah, who was the Sultanate of Golconda. Qutub Shah was nervous because it was the same Shivaji who had killed Afzal Khan a few years back and defied Aurangzeb in the own court. However, Qutub Shah was classified and told no untoward incident will take place, don't worry about that. And when Shivaji entered Golconda, my dear friends, he said to all his armed forces that they should not harass or they should not do anything to the inhabitants, civilians particularly. And as he entered the Golconda, the whole city was decorated with flags and flowers. Men, women and children thronged the streets of Bhagyanagar to have a glimpse of this great Maratha king Chhatrapati Shivaji. It is something like our modern day when our leader comes in an open jeep and waves his hands at his admirers. It is something like that. It was a very clear indication that Chhatrapati Shivaji had stolen the hearts of the people of Bhagyanagar. You know, my dear friends, the purpose why Shivaji came to Golconda was to strike a deal with Qutub Shah. He wanted 1 lakh tons, that is his currency, for the maintenance and expenses of his army to conquer Jinji Fort. And in return, Shivaji told he will annex the part of the conquer what he has come for. The deal was struck. The deal was struck and Shivaji left Golconda. But before he left, he went to the top of Golconda hill and had a darshan of Mahakali. And his next halt, my dear friend, was Sri Sailam. And Sri Sailam, he took a dip in the holy Krishna river. It is always a habit of Chhatrapati Shivaji, whenever he goes on a Digvijay, if any historical place of interest comes, he will never miss to see them. If a temple comes, any historical place, he will never miss to see them. Actually, when I was writing these slides, this project took me nearly almost 2 years.
That's a one years, it almost took me 2 years. When I was writing this lines one day night, I was recollecting what happened to me about 30-40 years back. Actually, we were staying in Brooklyn only. My mother used to take me to her uncle or aunt's house about 3 streets away in Brooklyn. On the way, suppose if there is any temple, she would stand there, pray, and then proceed. A temple was not in her agenda at all. Going to an aunt's house was the agenda, but if any temple comes, she will never miss. Somehow I got imbibed by that habit. Later on, my dear friends, this habit took to a different level. Later on, when I was employed, I was actually a medical representative and my headquarters was Trichy. Many bosses used to come to work with me in Trichy. After the official work is over, the bosses will ask me, Sudhakar, can we go to Shri temple today? Can we go to Tiruvannamalai? Can we go to Rockford, Rockford, like they were saying. Then I remember that all these good habits, we all inherited them from Chhatrapati Shivaji. Like this, in Sri Salem, Chhatrapati Shivaji worshipped Mallika Arjuna, and then he built a Dhyana Mandapam for the benefit of his pilgrims. This Dhyana Mandapam was in a very, very bad condition very recently, particularly after independence. It was in ruins, in a very dilapidated condition. It was the RSS who took the responsibility, and now they have made a massive building with excellent modern architecture. Next time when you go to Sri Salem to worship Mallikarjuna, don't miss to visit this Dhyana Mandapam, which is a really marvel. So, my dear friends, in the book, I have mentioned a lot of emotional moments of Chhatrapati Shivaji at the Sri Salem. I am not going to tell all those things. I request you to kindly read that book, because the title of that chapter itself is When Fate Almost Took the King. So you should read that. It's a very emotional part in the whole book, Shivaji's at Sri Salem. From Sri Salem, Shivaji had all his plans in place before executing in Jinji Fort. He had excellent stalwarts and war strategists like Raghunath Pal, Bajirao Deshpande, Prataprao Gurja, all these people. And Jinji Fort, Shivaji considered it as one of the most invincible forts in India. He thought that this is his entry point for Dakshin Digvijay. And with a single assault, Chhatrapati Shivaji crashed into Jinji Fort. And, my dear friends, let me also tell you, it is not the intention of Chhatrapati Shivaji to plunder wealth. He always believed in the concept of Swarajya, and his purpose was to liberate the country from the hands of foreign rulers. That was his intention. That is why, after capturing Jinji Fort, he appointed one of his trusted lieutenants, Shantaji, to take care of Jinji Fort, where ramparts were built, bridges were constructed, roads were built, so many other things were there. So Jinji Fort, my dear friends, even today, it is one of the few surviving forts in India. And I will tell you, it is a metaphor that how Shivaji is relevant even today. And another important point I want to tell is that Jinji Fort is recently been included in the World UNESCO Heritage List, along with all the pathways that Shivaji covered right from Raigad to Vellore. All these are now in the prestigious UNESCO World Heritage List. Many things are rolled over Jinji Fort, no doubt of that. But the UNESCO World Heritage List has come to Jinji, it is because of Chhatrapati Shivaji, my dear friends. Another important thing what Shivaji did was that at that time, there was a slave trade was rampant in Kadalur, Pondicherry and Tiruvannamalai. Shivaji, the single ordinance, banned this slave trade, for which Tamil people should be greatly indebted to Chhatrapati Shivaji, where he had direct influence on these people. So after the Jinji Fort episode, Shivaji next went to the sacred hills of Tiruvannamalai. I request to pay attention to this. He went to the sacred hills of Tiruvannamalai. The serene beauty and the tranquilness filled Shivaji's heart with joy.
And he told his commander-in-chief and his personal secretary, Humpy Rao, who is also his brother-in-law, Humpy, what an exquisite village this Tiruvannamalai. I like it so much. But Humpy Rao knows what has happened in Tiruvannamalai. He told Maharaja, yes, you are correct. You are correct. This is an excellent place. But now, earlier, this place was resonating the chants of Rudram, Shamakam, and Shuktams from the temples of Shiva and Vishnu. But after the fall of Vijayanagara Empire, the Mughal rulers have raised these Hindu temples and they have constructed mosques. Another book I read, Ranjit Desai has written a book about the great Maratha king. Many people have written, but this book I liked it very much because this Ranjit Desai, he himself has become one of the characters in that book. He is so emotionally, the whole book is being presented like this. Something like our Tyagaraja Ramayana, our Tyagaraja pours all out the emotions on Rama, various songs. In this way, this Ranjit Desai book is also there. What he has told, I tell you, as they crossed, as they came to the village, what happened is that they saw a broken Nandi, their shattered Linga. Shivaji was really, tears started coming from his eyes. And he said, they are not destructed just with sand and mortar. It is an assault on our identity, faith and legacy. Immediately Shivaji took a decisive action of removing the mosques and he constructed the temples of Shiva and Vishnu there. And in a grand manner, 1 lakh cows were asked to enter into the temple premises. And the Kumaresan took place at the Tiruvannamalai. You are interested in knowing the importance, you are interested to know about the name of the temple and the references where we have taken, it is mentioned in the book, my dear friends. Kindly go through that. And like this, there are many details about in the book. And I also wanted to tell about this Kalikamba temple. Shivaji did visit. If you go to Kalikamba temple, there is a plaque mentioned there that Shivaji had visited this on October 3rd, 1677 and had a darshan at Kalikamba temple. It is also documented in another English reference that Shivaji had come. That reference is, the name of the book is Old Madras Days by J. Talbis Wheeler. In that book also it is being mentioned about that. So like this, my dear friends, these are the direct influence of Chhatrapati Shivaji in South. If you want to have indirect influences, it is Shivaji Maharaj's influence. During his time, my dear friends, Shivaji's rule for 108 years, and Thanjavur flourished and prospered like anything. Hinduism was at its top at that time. Sanskrit, Telugu, Marathi was told in all the schools. No two language formula. All three languages were taught in their schools. So it was such a golden period, particularly the separatist schools area. It was a golden period. If you know this Bharatanatyam, Thanjavur paintings, Koikal Kudare, Tribunal Polatam, all these things came during this Shivaji Maharaj's Rajah Sarkoji's period. So these all we are interpreted, and we find that Shivaji Maharaj's influence is still alive and kicking. If you want to know how, at the entrance of Saraswati Mahal Library, there is a statue of Shivaji Maharaj freshly painted. This is again a metaphor that Shivaji is very much alive and kicking in all of us in the south of India. So, my dear friends, I request you all of you to buy the book and read it, and most importantly, tell it to our next generation about Chhatrapati Shivaji's achievement. They should know that such a warrior existed with such extraordinary qualities. When if India is planning to have Vikshit Bharat by 2047, the next generation should know about Chhatrapati Shivaji and his victories. Okay. So thank you for your patient listening and Jai Hind. Thank you, sir, for this book and sharing your experience with us. Your works about Shivaji, along with your own journey, have truly inspired everyone present here. Now, Prince of Thanjavur wants to honor the dignitaries, author and translator. I request Prince of Thanjavur to be honored.
As we come to the conclusion of this memorable evening, it is time to express our gratitude. May I now invite Mr. Abishek NK to kindly deliver the vote of thanks. As the ancient Sanskrit wisdom teaches, Kritanyada Paramam Dharma, meaning gratitude is the highest duty. Good evening, everyone. As we near the conclusion of this meaningful and memorable event, it is my privilege and honor to deliver the vote of thanks. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to the Sanskrit College Mylapore for providing this prestigious venue. Your support in hosting this book launch function has truly added depth and dignity to the occasion. Now, with deep respect and heartfelt thanks, I acknowledge the gracious presence of all our esteemed dignitaries. Our chief guest, Shri Shivaji Maharaj Bhosale, descendant of the Maratha royal family of Thanjavur, thank you for honoring us with your presence and for your continued dedication to heritage and public service. Shri Bipindra, veteran journalist, Supreme Court advocate, and managing trustee of the Center for South Indian Studies, thank you for your leadership and steadfast support in making this event possible. Dr. S. Devaji, respected surgeon and secretary of the Maharashtra Association, we thank you especially for your thoughtful forward for the publication and your unwavering support. Shri Nandakumar IRS, Commissioner, Income Tax Department, your presence today is a testament to your humility and commitment in public service. We are honored to have you at your service. Mr. Ramkumar Ganesan, film producer and son of the legendary actor Shivaji Ganesan, thank you for being here and carrying forward a cinematic legacy that has touched countless lives. Shri KPS Chennai, 8th generation representative of the Thanjavur lineage, your commitment to Carnatic music is deeply inspiring, and we are grateful for your participation, sir. Shri Sudhakar Narayanan, the author of the book we celebrate today. Your insightful work and inspiring words have brought us all together for this special occasion. We congratulate you and thank you for the passion and the purpose you bring to your writing. Shri K. Murugan, Personal Secretary to the Honorable Minister for Rural Development and Labour, Government of Madhya Pradesh. We sincerely thank you for beautifully translating the book into Tamil, making its message accessible to a wider audience. Your contribution has added immense value to the publication and to today's event. Thank you, sir. Shri Kumaresan, Convener, Center for South Indian Studies, Chennai. Your guidance has been instrumental in organizing this event, and we remain deeply thankful to your support throughout. Thank you, sir. We also extend our heartfelt gratitude to Samvit Prakasam Media Private Limited for their excellent publishing support in both English and Tamil. Thank you for helping bring this work to light and to the hands of readers across languages. We thank all our respected guests, attendees, well-wishers and supporters who have taken time to be a part of this event. Your presence has added immense value and made the book launch function truly special. We would also like to thank the technical, sound, photography and videography team for ensuring that the proceedings ran smoothly and beautifully
capturing the spirit of today's event. A heartfelt thanks to our volunteers and organizers from Center for South Indian Studies who have worked tirelessly behind the scenes. A special word of appreciation to our eloquent compare, Ms. Divya Varsini, for anchoring the event so gracefully and seamlessly. As we close, let us carry forward the inspiration shared today and continue to celebrate the power of literature, legacy, and service to society. Thank you all once again and have a wonderful evening. Finally, a special note of appreciation to Abishek NK, who not only delivered the vote of thanks with sincerity and warmth, but also played key role in coordinating this event from planning and communication to execution. Thank you for ensuring that everything ran smoothly and gracefully. Ladies and gentlemen, let us now rise together for the national